Mis hermanos, en esta mañana vamos a hablar, y este mes vamos a hablar sobre el discipulado. During the next month we'll be talking about discipleship. El pastor George hizo una buena transición sin saberlo, hablando del amor y también el discipulado en un sermón. Pastor George, without realizing it last week, did a great transition for us, going from the theme of love to the theme of discipleship. Yo me acuerdo cuando yo entré en la militar, tuve que pasar por una transición bien definido. I remember when I joined the military, I had to go through a very defined transition. Una transición de ser una persona civil a una persona de la militar. A transition going from a civilian to a person of the military. Y al entrar, nos llevaron a cortar el pelo. And as soon as we got there, they took us to cut our hair off. 1 o 2 días después nos llevaron a buscar uniformes. 1 or 2 days later, they took us to get our uniforms. Y entonces por varios meses no se podría usar ropa civil. For a few months then, after that, we could not use civilian clothes. Porque ya no éramos personas comunes de la sociedad, because we were no longer people, regular people, common people of society. Éramos personas identificados con la militar. We were people identified with the military. Y teníamos que aprender a pensar diferente. We needed to learn to think a little bit differently. Teníamos que aprender cómo trabajar en equipo, cómo vivir esta vida militar. We had to learn how to live this new military life. Entonces nos levantaron de temprano, nos hicieron correr y hacer ejercicio, nos enseñaron reglas y leyes para las personas de la militar. So they made us get up early, they made us run, they made us do exercise. They taught us laws and rules and everything about the military service. Mi vida había cambiado. My life had changed. Por una decisión y de firmar los papeles, jamás iba a ser igual. My life had changed by one decision, and the signing of that paperwork, it would never be the same again. Quiero que abran su Biblia, por favor, en Lucas 14. I want you to open up your Bibles, if you would, please, in Luke 14. Versículo 25, verse 25. Lucas 14, 25. Vamos a leer hasta el 35. We're going to read all the way through verse 35. Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quieren construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que le ven comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre no puede terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos, para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperar el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono, hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Now great multitudes went with him, and he turned and said to them, if anyone comes to me and does not hate his mother and father, wife and children, brothers and sisters, yes, his own life also, he cannot be my disciple.
Whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. For which of you intending to build a tower does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it? Lest after he has laid the foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock him, saying, This man began to build and was not able to finish. Or what king going to make war against another king does not sit down first and consider whether he is able with 10,000 to meet him who comes against him with 20,000? Or else while the other is still a great way off, he sends a delegation and asks for conditions of peace. So likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Salt is good, but if the salt has lost its flavor, how shall it be seasoned? It is neither fit for the land nor for the dunghill, but men throw it out. He who has ears to hear, let him hear. Que Dios bendiga su palabra. May God bless His word. Mis hermanos, yo miré una película que se llama El Hermano. Creo que el título. I watched a movie that was titled Hermano, Brother. Eran de dos deportistas, creo que en Brasil. It was a story about two football players, soccer players, in I can't remember the country, maybe Brazil. Y eran hermanos. They were brothers. Pero uno de ellos no era hermano de sangre. Lo encontraron en una cosa de basura. Y lo trajeron a la casa. It was about two brothers, but really they weren't brothers because one of the two had been found in a garbage pile. And they brought him home. Pero durante toda esa película eran jugadores de fútbol. Y jugaban muy bien juntos. But during the whole movie they were football players and they played great together. Y uno de los equipos grandes, uno de los equipos nacionales ofrecieron a un hermano un contrato. And one of the national football teams offered one of the brothers a contract. Y parte de ese contrato era de que no se podría casar, no se puede salir con novia, no se puede hacer tanto y tanto de otra cosa. Tenía que dedicarse al deporte y al entrenamiento por cierto tiempo. As part of that contract, the young man had to sign it. It said that you can't have a girlfriend, you can't go out, you can't do this, you can't do that, and everything else. He had to be dedicated to the training and to the team. Mis hermanos, ¿saben qué? Cuando venimos a Cristo, Cristo tiene que ser primero. And it's the same thing with Christ. When we come to Christ, Christ has to be first. Estamos hablando de ser discípulo. We're talking about being a disciple. Aquí en versículo 25 habla de las multitudes que están con él. Here in verse 25 they speak about the multitudes that are with Jesus. Y la primera cosa que él dice que es un gran choque, the first thing that he says that is such a great shock to the people, en la Reina Valera no lo dice tan fuertemente, perdón, en la nueva versión, in the New International Version, it doesn't say it so strongly, pero dice que él, si alguien quiere seguirme, quiere venir a mí, tiene que odiar. In some of the versions it says, he who wants to come after me must hate. Odiar a su madre, padre, hermano, hijo, familia, y aún a su propia vida. Tiene que odiar, qué fuerte. Christ says here that you have to hate your mother, father, wife, children, brothers, sisters, your family, and even your own life. Mis hermanos, yo quiero preguntar si realmente Cristo está hablando de odiar a la familia. Is Christ really talking about hating the family? Es difícil recibir esto. It's so difficult to receive this. Pero en cierto entendimiento sí está hablando de odiar. En cierto significado, in cierto sentido. In a certain way, in a certain way that sentiment, he is saying that we must hate the family. Pero no es un odio, es un orden. ¿Sí me entiende? But it's not truly a hate, it's an order. Que cuando nosotros amamos a nuestra familia, sí lo amamos. Pero nuestro amor a Cristo tiene que ser aún más. We love our family, we truly do, but our love to Christ should be much more.
Que Cristo tiene que ser primero, entonces ¿qué? Nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos tienen que ser segundo, tercero. Christ should be first in our life. And so what does that do to our family? What does that do to our wife, children, parents, and everything else? It puts them in second, third, fourth place. Eso no quiere decir que no lo amamos, pero quiere decir que hemos puesto Cristo primero. That does not mean that we do not love them, but what it means is that we have put Christ first. Amén. Y mis hermanos, yo siento y yo creo que nosotros verdaderamente no podemos amar a nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres o nuestra familia de la forma correcta hasta que amamos a Cristo como debemos. I truly believe that we cannot love our spouse, our children, our parents, and our family in the correct way until we learn how to love Christ the way we're supposed to love Him. Cuando amamos a Cristo y ponemos a Cristo primero, Cristo nos cambia nuestra forma y nos ayuda a amar y servir a nuestros amados como debemos. When we love Christ, we put Christ first, we grow closer to Christ. Christ changes and transforms our heart and our lives in such a way that it allows us to love our loved ones the way we should, to love and serve them. En Lucas, Cristo dice a alguno que, hablando de discípulos, in Luke, as Christ is talking to certain people about being disciples, dice que las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Él dice a otro, sígueme, pero ese dice, déjame enterrar a mi Padre. Y él dice, deja a los muertos enterrar a los muertos. Pero viene y proclama el reino de Dios. A otro le dice, sí, Señor, te sigo, pero primeramente déjame ir a despedir a mi familia. Jesús dice que nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. In Luke, as Jesus is talking to others about discipleship, He says, come follow me. He says the foxes have holes and the birds of the air have their nests, but the Son of Man does not have anywhere to lay His head. One says, he says to another, follow me. And that man says, let me go first bury my father. Jesus says, let the dead bury the dead, but you go and preach the kingdom. Another one, he says, Lord, I will follow you, but first let me go say goodbye to everybody. Jesus says, no one, having put his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom. Mis hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo tiene que ser la prioridad. Cristo tiene que ser primero. When we come to Jesus Christ, Christ has to be the priority. Christ has to be first. Dios es un Dios celoso. God is a jealous God. Tengo que confesar algo aquí. I have to confess something here. Como pastor, yo amo a mi iglesia. As a pastor, I love my church. Amo a las personas de la iglesia. I love you of the church. Pero yo siento en mi corazón, y no sé si otros pastores tienen este problema, and I don't know if other pastors have this problem. A veces hacemos que la iglesia sea nuestro Dios. We make it, the church be our God. ¿Qué quiero decir? What do I mean by that? Que a veces nosotros como pastores, como líderes, no estamos dispuestos a seguir la voz de Dios porque nosotros pensamos que la iglesia depende demasiado de nosotros, o que nosotros somos responsables de la iglesia. Y nos olvidamos que Dios es responsable. Sometimes as a pastor, you feel such a responsibility and such a commitment to the church that you almost become to think that you're irreplaceable, and the church depends on you. And without you, the church won't work. And we forget that it is God's church, and God is the one responsible for the church. Mis hermanos, doy gracias a Dios por la enseñanza que Él me ha dado en mi vida. I give God thanks for the great teachings He's given me in my life. Y por despertarme y confrontarme con ese pensamiento, and for waking me up and challenge me in that thinking.
Porque no hay nadie más que los ama a usted que Dios mismo. Nadie nos puede amar como Dios los ame. Because there's no one who can love you as God loves you. Entonces, mis hermanos, si usted quiere recibir la bendición de Dios, si usted quiere seguir a Cristo, hay que ponerle a Él primero. First of all, to be a disciple, if you want to follow Jesus, you have to put Him first. No podemos decir que amamos a Dios, pero dedicamos todo nuestro tiempo a nuestro esposo. We cannot say we love Jesus and we give all of our time to our spouse. Un problema que las parejas a veces tienen es que cuando nacen los hijos, se descuidan de su relación y dedican todo su tiempo a sus hijos. Sometimes the problem that married couples have is that once the children come along, they don't take care of their marriage relationship. And they give all their time and attention to their children. Y cuando los niños crecen y se van de la casa, se quedan dos extraños que no se conocen. And as the children grow up, they spend all this time and dedication to the children, and when the children grow up and leave, there's two strangers living in the house. They don't know each other anymore. Para cuidar esa relación, hay que dedicar tiempo y esfuerzo a mantener esa relación. Y eso quiere decir que los niños, hay que decir no. A los niños hay que decir, a tu cuarto. A los niños, porque hay que hacer una fuerza de mantener esa relación. Y así es nosotros con Dios. A veces tenemos que decirle a la esposa, estoy orando, estoy en tiempo con mi Dios. O con el esposo, hay que apartar tiempo con mi Dios. ¿Entiendes? Sometimes, ladies, you got to tell your husband, just a minute, I need my time with God. Men, you got to say, hey, yeah, enough. I'm reading my Bible, I'm praying. Woman, I need my time with God. Maybe not quite to that extent, but come on. Y mis hermanos, yo quiero pasar aquí al versículo 27. And I want to go down to verse 27. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. ¿Qué quiere decir llevar su cruz? What does it mean to carry your cross? Yo por mucho tiempo quedé pensando, wow, que eso es algo difícil. For such a long time, as I thought about that, carrying your cross, I thought that was such a difficult thing to do. Pero en otra palabra, Cristo dice, ven a mí, toma mi yugo, porque mi yugo es liviana. But in another part of the scripture, Jesus says, come and take upon yourself my yoke, because my yoke is light. ¿Por qué miramos entonces a llevar la cruz como una carga, pero entendemos de tomar el yugo de Cristo es liviana? Why do we look then to say when Jesus says, take my cross, we look at it as a burden, but we think about taking his yoke as something light? ¿Quién llevaba cruces en el tiempo de Cristo? Who carried crosses in the time of Christ? Los culpables, the guilty, los que iban a morir, those who were going to die. ¿Qué representa la cruz para nosotros? What does the cross represent for us? Yo espero que la cruz representa la muerte. I hope that the cross represents death. Que la cruz representa cambio, that the cross represents change. Que la cruz representa algo que no podemos hacer nosotros, pero algo que Cristo tuvo que hacer. That the cross represents algo, something that we cannot do, but something that Christ had to do. Cuando yo miro la cruz, yo veo no solamente mi pecado, pero yo veo mi perdón. When I look at the cross, I don't only see my sin, I see my forgiveness. Cuando Cristo está hablando de llevar su cruz, Él está hablando de reconocer su pecado, de reconocer su necesidad de un Salvador. Él está reconociendo de poner a muerte el yo, a la vida vieja, y vivir la nueva vida que tenemos en Cristo. When he's talking about taking up his cross, and
this is such a beautiful thing, and it struck me as I was studying and preparing. There's so much you can say about this, but he's talking about putting to death me, putting to death the old life, and putting on the new. Siendo como Pablo dice, ese sacrificio vivo, being, as Paul said in Romans, that living sacrifice. Pero mis hermanos, eso es algo de hacer diariamente, but that's something we must do daily, y constante, and constantly, continuamente, always. ¿Cuántos aquí no luchan con el pecado? No luchan con la tentación? Is there anybody here who doesn't struggle against temptations and against sin? Y cuando estamos luchando, ¿qué es la lucha? When we are struggling, when we're fighting, what is the struggle? What is the fight? El deseo de la carne contra el deseo del espíritu. The struggle is the desire of the flesh, the desire of the old me, the sinful me, and the desire of the new me, the desire of the Spirit. Y cuando estamos en esa lucha, ¿qué tenemos que hacer? When we're in that struggle, what do we have to do? Tenemos que poner a muerte la vieja naturaleza. We have to put the old self to death. Esa vida pecaminosa, that sinful life. Mis hermanos, ninguno puede ser discípulo y vivir la vida antigua. Nobody can be a disciple and live the old life. Para ser discípulos, nosotros tenemos que vivir la nueva vida. To be a disciple, we have to live the new life. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado la cruz? How many of us have taken the cross? Y yo no hablo simplemente de tener una cadena con un cruz colgado. And I'm not talking about just having a necklace with a cross hanging down off of it. Yo estoy hablando sinceramente de reconocer el pecado en mi vida, arrepentirme y recibir el perdón que hay en la sangre de Jesucristo. I'm talking about truly looking at your life, recognizing the sin in your life, asking forgiveness, and taking upon yourself the blood of Jesus Christ. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, si usted no ha arrepentido de sus pecados, usted no es discípulo. If you have not received forgiveness that there is in Jesus Christ, if you have not given your life to Jesus Christ, you cannot say that you are His disciples. En las iglesias tenemos muchos hipócritas, muchos domingueros. In many churches, and I hope not this church, but I'll leave that between you and God. Tal vez en esta iglesia, yo espero que no es entre ustedes y Dios, but in many churches across the nation, across the world, there's an awful lot of hypocrites and Sunday Christians. Que vienen bien vestidos con un Biblia bien ilustrado, una sonrisa, son santitos domingos en la mañana, como que están marcando la hora de ir al trabajo. They come to church all dressed up, all pretty, with a nice Bible, all fancy and whatever else, you know. They're coming like they're going to work. They're just marking their time clock. All smiles and happy and, you know, all that good stuff. Pero van a la casa y son unos... Well, usted tiene su propia palabra. Van al trabajo y su boca sale palabras, usted sabe. Salen las bromas. Llega el viernes, sábado con las maletitas de 24. You know who I'm talking about. I'm talking about those who, you know, they get out of church and they just become that person. Their attitude just, oh, I don't know what happened to them. You know? You got your definition. You know what I'm talking about. They go to work on Monday. They speak like everybody else. All those dirty words coming out of their mouth. All those nasty jokes. Friday comes along. They start getting a little bit looser. Or Friday night, Saturday with that little box of 24. Right? Y ya otra vez domingo con el despertador, con chicle, con un lifesaver, con no sé qué, una perfume.
Sunday comes along, they got, they hit that alarm clock, they get some gum or some candy, lifesavers, whatever. Otra vez están santitos. They're saints coming to church again. Mis hermanos, si usted me puede poner la buena cara aquí en la iglesia, pero todo el mundo te ve afuera de ella. You can put on beautiful faces and shine real pretty here in church and trick me. But everybody is looking at you and watching you when you leave the doors of this church. Si usted quiere ser discípulo, viene con costo. If you want to be a disciple, it comes with a cost. Hay que dejar atrás la vida antigua. We must leave behind the old life. A veces somos rechazados por la familia y por eso algunos de nuestras familias no llegan a la iglesia y no aceptan a Cristo, no aceptan el mensaje que predicamos. To come to Jesus Christ, you have to recognize the cost. You have to understand what it may cost you, even in your family relationships. You may be rejected by your family. And there are many who have rejected the message. Hay algunos que no reciben el mensaje porque tienen más amor a su familia. Y entonces con su familia van a ir al infierno. There are many who have rejected the message because they love their family more than they love Christ. So with their family, they will go to hell. Yo he hablado con personas de varios países que tienen más amor para sus tradiciones y por la familia que para las cosas de Dios. I have spoken to people from different countries and different traditions and different cultures, and they have more love for their traditions and for their cultures and for their family than they do for the things of God. Entonces aquí cuando hablamos de odiar o poner segundo o sacrificar el amor de la familia, estamos hablando de tal vez ser rechazados por ellos, porque nos hablan y nos dicen que somos traicionadores. So when he talks about hating or putting in or sacrificing the love of family and friends, sometimes that may be that we are going to be treated as traitors. We're going to be called abandoners. We're going to be called all kinds of names because we've changed our religion. Porque cambiamos nuestra religión, nos van a tratar como que nosotros estamos muertos. Sometimes they may treat us as if we are dead. Y sí, para algunos el costo es grande. And yes, for some the cost is great. Yo quiero que oren por favor por el hermano Henry. I want you to pray for our brother Henry. Tiene una historia similar a la de Zulma. He's got a story a little bit now that's almost the same as Zulma's. Si ustedes no saben, si no se acuerdan, Zulma el día que se bautizó, la arrestaron. If you don't remember, Zulma, the day that she was baptized, she got arrested. Henry, la semana pasada me habló de que quería ser bautizado. Y esta semana lo agarraron. Brother Henry last week told me he wanted to get baptized. And this week the police picked him up. Él está en el cárcel. Hay que orar por él. He's in jail. We need to pray for him. Cuando uno decide seguir a Cristo, a veces hay grandes costos. When somebody decides to follow Jesus Christ, sometimes there are great costs. El enemigo trabaja fuertemente contra la iglesia de Dios y los que quieren seguir fielmente a los pasos de Cristo. The enemy greatly works against the people of God and greatly works against those who want to faithfully follow the steps of the Lord Jesus Christ. ¿Cómo puedo demostrar al mundo que soy discípulo? How can I show the world that I'm a disciple? Quiero compartir con ustedes algunas cosas. I want to share with you a few things. Porque no todos que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de Dios. ¿Entienden eso? Because not everyone who says Lord, Lord will enter into the kingdom of God.
Tenemos muchos en la iglesia que no entrarán en el reino de Dios. We have many in churches across the nation and the world who will not get into heaven. Cristo dice claramente en Juan 8, 31, 32. Christ clearly says in John 8, 31 and 32, si se mantiene firme a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesus says clearly in John 8, 31 and 32 that if you abide in my word, you are my disciples indeed. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Si soy discípulos, voy a conocer y vivir en la palabra de Dios. If I am a disciple of Jesus Christ, I am going to know and live in the Word of God. Amen. Segundo, Juan 13, 34, 35. John 13, 34 says, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. John 13, 34 and 35 says, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this, all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Para mostrar al mundo que somos de Cristo, primeramente vivimos en la palabra, y segundo, amamos unos a los otros. To show the world that we are Jesus Christ's disciples, one, we live in the Word, and two, we love one another. Amen? Tercero, third, que nosotros nos identificamos con Él y que el mundo se identifique que somos de Él. That we would be identified as Christ followers, that we would be treated as Christ, que el mundo nos trata como trató a Cristo, that the world would treat us as they treated Christ. Y eso se habla en Mateo 10, se habla en Lucas 6 y Juan 15, and that is spoken about in Matthew 10, Luke 6, and John 18. Que si me trataron mal a mí, también van a tratar mal a ustedes, mis discípulos. Jesus says, if they treated me poorly, if they abused me, they're going to do the same to you, who are my disciples. Entonces, si el mundo no nos trata diferente, ¿qué quiere decir? Que somos como el mundo. So if the world doesn't treat us any differently, what's that saying? That's saying we are like the world. Pero si nos trata diferente, si nos trata como Cristo, quiere decir que el mundo ve en nosotros Cristo. If the world treats us as it treated Jesus Christ, that means the world is seeing in us Jesus Christ. Y para terminar, and to end, discípulos producen fruto. Disciples produce fruit. Juan 15, John 15, versículo 8, verse 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Muestran así que son mis discípulos. Versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan alegría y que su alegría sea completa. Amen. As we read John 15:8, it says that by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. 10 says, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments, and I abide in his love. These teachings I have spoke to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Claramente Cristo dice en versículos en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, Jesus clearly says in verses out of Matthew 12 and Luke 6, que todo árbol será reconocido por sus frutos. Jesus clearly says in Matthew 12 and Luke 6 that all trees will be known by their fruit. Mis hermanos,
Si yo voy a un árbol de manzana, no puedo sacar naranja, o pera, o durazno. If I go up to an apple tree, I cannot pick oranges or peaches or pears. Mis hermanos, yo no voy a juzgarte, pero cuando miro tu vida debe demostrar que usted es de Cristo. I'm not here to judge you, but I can clearly say, as the Bible does, that as I watch your life should demonstrate that you belong to Jesus Christ. ¿Cuáles son algunos de esos frutos? What are some of those fruits? Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu Santo. Galatians 5 talks about the fruit of the Spirit. Gálatas 5, 22 y 23. Galatians 5, 22 and 23. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Talks about love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Mis hermanos, ¿está su vida mostrando este fruto? Is your life showing this fruit? ¿Pero qué otro fruto? What other fruit? ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20? What does Matthew 28, 19 and 20 say? Vayan y hagan discípulos. Go and make disciples. Yo tengo, no pude encontrar la foto, tengo una foto de Michael cuando está parado en mis botas. Era un niño así pequeñito, de 3, 4 años. I got a picture, I couldn't find it, Michael standing in my military boots. He was only 3 or 4 years old. Entonces aquí tenemos un niño así pequeño en las botas de su padre. Parecen lanchas. Para él, ¿no? Got a little 3 or 4-year-old boy standing in his father's boots that look like little canoes. Porque él quiere ser como su padre, because he wants to be like his dad. Quiere identificar como su padre. He wants to identify with his father. Mis hermanos, si somos discípulos de Cristo, uno de los mayores deseos que debemos tener es identificarnos y ser un reflejo al mundo de Cristo. Identificarnos con Cristo. If we are truly followers and disciples of Jesus Christ, one of our greatest desires should be to be imitators of Christ and also to be a reflection of Christ to the world. En Estados Unidos a veces es fácil llegar a la iglesia. Es fácil decir que soy cristiano. Pero decirlo y serlo son dos cosas distintas. In the United States, many times it's very easy to come to church. It's very easy to say I'm a Christian. But to say it and to be it are two very different things. ¿Usted está diciendo que es cristiano? ¿O usted es siendo cristiano? ¿Está bien dicho? ¿Está siendo cristiano? So my question to you today is, are you saying that you are a Christian? Or are you being a Christian? ¿Está diciendo que eres discípulo? ¿O está diciendo que eres discípulo? ¿O es discípulo? Are you saying that you are a disciple? Or are you a disciple? ¿Entiende la diferencia? Si somos discípulos, el mundo lo va a poder reconocer. If we are being disciples, the world will be able to recognize that. Y seremos diferentes. And we will be different. ¿Qué le ha costado? ¿Se ha puesto a pensar como el hombre que construyó o el rey que iba a guerra? Have you sat down and thought about the cost? Like the man who was going to do the building, or the king who was going to war? ¿O ha sido una tradición en su casa, en su hogar, su familia? Or has it just been a tradition in your family?
in your house. Tenemos un gran mediador entre nosotros y Dios. We have a great mediator between us and God. Y ese mediador es Cristo. Ese abogado es Cristo. That lawyer, that representative between us and God is Jesus Christ. Para tener paz con Dios, tenemos que tener relación con su Hijo, con Cristo. To have peace with God, we have to have a relationship with His Son, Jesus Christ. Mis hermanos, yo deseo ver discípulos. I desire to see disciples. Dios desea discípulos. God desires disciples. Yo tengo que crecer. Yo tengo que cambiar. Y yo creo que también todos nosotros tenemos que crecer y cambiar también. Amén. ¿Qué hará esta semana para demostrar al mundo, demostrar a su familia que es discípulo de Cristo? What will you do this week to show the world and to show the family that you are a disciple of Jesus Christ? ¿Cómo va a afectar su vida? How will that affect your life? El reto es ser como Cristo. The challenge is to be like Jesus Christ. Que amamos uno al otro, que seguimos sus mandamientos y que producemos fruto. That we love one another, that we follow His teachings, and that we would produce fruit. Amen. Oremos, let us pray. Santo Dios, te damos gracias por este día. Lord, we give you thanks for this day. Damos gracias a Dios por tu palabra. We give you thanks for your word. Señor, tu llamado es grande. Your calling is great. Y oramos y pedimos por fuerza y ayuda para ser tus discípulos. Lord, we pray for strength and help to be your disciples. Ayúdanos diariamente en nuestros hogares, nuestros trabajos, a hablar, actuar verdaderamente como tu discípulo. Lord, help us in our homes, in our work, in all of our life, to talk and act as your disciple. Pero no para engañar, porque es una realidad en nuestro corazón. But not to cheat or deceive anyone, but because it's a reality in our hearts. Gracias te damos, Señor. Thank you, Lord. En el nombre santo de Jesús, in Jesus' name. Amen. Amen.